Hello and welcome. You're watching at CN News Bulletin with me, Prajwal Desai. Let's first look at the headlines. Donapola seems to be the new target of vector-borne disease dengue, as 6 cases have been reported and they are admitted in a private hospital while 10 cases reported in GMC. Dawali residents opposed the installation of wet garbage treatment machine in the panchayat premises. Strong police was deployed to avoid any untoward incident. BJP panel once again wins the Goa University Students' Council election for the 10th year. The BJP panel won the election with 66 against 22 votes. Now the news in detail. 2 days after the Herald expose of MLA's health bill, another shocking revelation has come to the fore. While on one hand, the state has spent crores since 2012 on the treatment of ministers and MLAs in the super speciality hospitality hospitals in India and abroad, the locals, Goans, are left to fend for themselves. A visit to the government hospital reveals that the patients are craving for help. The patients in the medicine wards are lying on stretchers and wheelchairs for days together. The scene was startling as the patients were put on drips and medication on stretchers and wheelchairs. While the state spent crores for the treatment of MLAs, a few crores could have been spent on creating 2 more medicine wards for accommodating patients. Following the Herald report on the MLA's health bills, citizens have questioned why taxpayers should pay huge amounts for the treatment of MLAs and their family members, some bills of which run into crores. The plush area of Donapola appears to be the new target of vector-borne disease dengue, as 6 cases have been reported last few days. As per the residents of Donapola, the 6 patients of the disease have been admitted in a private hospital. While the residents refused to blame anyone for the outbreak, there were some who said that rampant construction and water stagnation in neighbouring Talegaon were the reasons for the dengue cases. The dump on Talegaon Plateau has turned into a breeding ground for mosquitoes as the rainwater gets stagnated there. Sources say that they have complained to the authorities, but their requests have fallen on deaf ears. Fever जालें तेका बेती हेल्थ सेंटरान गेले सो देन थंय हांगा बांबोलीन जालें धाडलें देन रिकॉल ना जाल्यार डेंग्यू ओके. Dawali, the Karpali, witnessed some tense moments on Sunday morning as villagers vehemently opposed installing a wet garbage treatment machine in the panchayat premises, and even the presence of strong police force aided by the Mamletdar did not faze the villagers, who remained firm on their demand. The villagers suggested some other place and not residential areas. जाल्यार वो केमिकल घालून हेज वास तेजन चेंज करपा आता फ्लेवर तो आनी काय ना वास तो वासू न्हू जाल्यार हाल भुरगे दुयेंत जाता मरे आमगे मागणी म्हळ्यार कितें हिंग नाकास तेम आनी खूंय सजेशन घेवचें MLA हाडून आनी लोकांक घेवन हुचकोडी कुमदा दे हातींक बसोवपाक जायती कुमदा दे आमकडे आनी MLAन प्रॉमिस केल्या आपूण 2000 स्क्वेअर मिटर जमीन दित मू हे मशीन बसोवपाक जाल्यार हे कितें हारी जाता ते कोणा स्टेशनाचेर आमी ऑब्जेक्ट करूं ना फकत हे सर्वे नंबर 1/1 आमकां मशीन नाका कित्याक सरावंडेड एरिया तुमकां सांगला बालवाडी स्कॉल आनी हेल्थ हे सगळे ग्रावंड बी सो ताका लागून आमी नाका म्हणली आनी आतां आवडतो येवन मातशें आमकां बऱ्या पडलें कित्याक तो येवन मातशें आमकां हेल्प जालो ते पुलिसूय म्हणपा लागले तुमकां कोर्टा ऑर्डर अरेस्ट करपा पडटलें आनी अशें तशें सांगपा लागले आतां तो येयलो तशें तेणें येता ते आतां सरपंच बी सगळे रेडी जाले ते मशिनीक बसयना म्हूण दुसरे कोडीन हें करपाक नाका
कित्याक आमगे बोगले घोरां आहाय आमगे ल्हान भुरगे आहाय सगळे आहा आतां ते घाल एक पाटे बसयल जाल्यार ते मशीन आमकां काडपा नाय इतले म्हणटाय आमी आमकां मशीन हिंगा नाका इतलेच आमकां नाका 2 दिसा नाका 8 दिसा नाका आनी 1 दिसा पासून नाका म्हळ्यार आमकां मशीन नाका इतले हे घोरां देता आमकां नाका कित्याक आमकां आमगे बोगले घोरां आमकां वास हो सोसून जावपाना आम जाणा आम कितू वास हिंगा येता बेश्टो वयतोच आमकां कितू वास मात आम जाणा आमकां नाका म्हळ्यार आमकां नाका तांकां रिक्वेस्ट करता आनी दॅट वी आर नॉट गोईंग टू स्टार्ट विथ द मशीन तर सद्या आमकां भितर घालपाक दिया म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता आमचो पी आय आनी मामलेदार वी आर ट्रायंग टू कन्विन्स ती ना म्हणटा तरी आसतना आमी कशें घालपाक दिवपाक ना म्हणटा आनी आतां आमी आनी एक शॉप अशें पळयला वेर एज वी कॅन कीप द मशीन सेफली आतां आमी हांगा दवरले जाल्यार सुद्दां येयले लोकांची गॅरंटी ना तर आमी धमकी ऑलरेडी आयिल्ली आसा आमकां उजो घालतली तुमकां मारतली म्हणून सगळी आमकां धमकी आयिल्ली आसा एंड आर हायर ऑथॉरिटीज वा हियर रायट नाव ती बी आमकां म्हणटा की घालनाका म्हणून देन वाय आर वी आर गिवींग द कोर्ट इज गिवींग अस बट आमच्या हायर ऑथॉरिटीन आमकां सपोर्ट करपाक जाय आतां आमची गांवची पॉप्युलेशन आसा मोर देन 6000 आनी ही आसा मे बी हार्डली 20-40 लोक कित्याक ऑपोज करता ती म्हणटा आमच्या गांवांत नाका म्हणटा तांकां युनिटूच नाका म्हणटा तेंचो कचरो जनरेट जायना म्हणटा पण सध्या तुमी शिफ्ट करता आतां रायट नाव आय हॅव रिक्वेस्टेड डेम दॅट हांव मशीन चालू करनासतना भितर घालता म्हाका दिया म्हणून आनी बाय द टायम दुसरो प्लेस पळोवन मागीर आमी थंय घालतले म्हणून आमी तेंच्यांनी रायटींग घेतला आनी दवरपाक दिवपी ना आनी बाय द टायम आमी आतां एक शॉप आसा आमचो पंचाचो थंय दवरतले म्हणून दीस इज द सेकेंड ऑप्शन वी हॅव केप्ट कसली मशीन मेळटले मशीन कसली मशीन हाडा न्हू ते कसली मशीन मशीन इट इज व्हेरी एडवान्स्ड मशीन टोटली लायक अ रेफ्रिजिरेटर गार्बेज इट इज ग्राइंडिंग कॅपेसिटी इज 300 kg पर डे आनी स्टोरेज कॅपेसिटी इज 2000 kg सो तेका भितल्यार हाडपाचें आनी घालपाचें आनी आफ्टर 8 days वी कॅन गेट द कंपोस्ट आफ्टर ते इज अ प्युअर फर्टिलायझर ते आमी डायरेक्टली वचून झाडां घालपाक शकता वास ना कांय ना ते आतां सद्या आमी हाडिल्ले लास्ट वीक वी वर सपोज टू इनॉग्रेट इट ऑन 15th August बट तेंच्या त्या टायमार सुद्दां लोकांनी ऑपोज केले म्हणून आमी लोकांक मातशें कन्विन्स करतले म्हणून अशें आमी होल्डर दवरले Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN. Amidst high voltage drama between rival groups over the Students' Council election were held on Monday, and once again for the 10th year, BJP panel has won the election with 66 against 22 votes. The fresh election to the Executive Committee of Goa University Students' Council for the academic year 2019-20 has been now elected with full majority. स्टुडंट काउन्सिल 2019-20 ह्या निवडणुकीक भारतीय जनता युवा मोर्चा सपोर्टेड स्टुडंट सेल हेंच्यांनी गोवा विद्यापीठ निवडणूक एक मोठ्या संख्येन जिखिल्ली आसा आनी आमचे चेअरमॅन म्हणून खेमल प्रभू शिरोडकर हे चेअरमॅन कॅन्डिडेट म्हणून निवडून आयिल्ले आसा तशेंच सेक्रेटरी म्हणून गौरव नाईक लेडी मेंबर शबानी शिरोडकर आनी ती बाकीची जी मेंबर आसा रुद्र गोडगे ऋषिकेश साळगांवकर करिना शिरोडकर शुभम फळदेसाय विश्वासराव राणे आणि विप्लव लोटलीकर आज 10व्या फावट म्हणजे एक बरी मोठी गजाल ही म्हणजे एक सलग 10व्या वर्स भारतीय जनता युवा मोर्चाचो पॅनल सपोर्टेड पॅनल स्टुडंट सेल ही निवडणूक जिखता आणि पुढे सुद्धा आम्हीच जिखतले जे ओपोजिशन असले तांकां 22 फक्त 22 मतां आणि आमचे स्टुडंट सेलाक 63 वोट्सान आमी हे निवडणूक जिखिल्ली आसा खूबशे प्रयत्न केल्ले ओपोजिशनांनी खूबशे आमच्या युवारांक फोन रातचे चलयांक फोन घरा वचून धमक्यो हे सगळं तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा NSUय सुद्दां आज आयिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चाचो आज म्हाका दिसता हो एक भव्य विजय आसा आनी ह्या विजया खातीर आजच्या नव्या कावन्सिलाक युवा मोर्चा तर्फे आमी अभिनंदन करतात सलग 10 वर्सां जाली गोंय विद्यापीठाचेर भारतीय जनता युवा मोर्चाचो झेंडो आसता आनी ह्यान फुडें सुद्दां आसतलो तितून दुबाव ना गोंयचे विद्यार्थी हे पूर्णपणे भारतीय जनता युवा मोर्चा बरोबर आसा ह्या गोष्टीचे आज आमकां प्रूफ मेळ्ळें आसा खुबशे विरोधकांनी ह्या इलेक्शनाक म्हाका दिसता ते तेंचे कडेन नंबर नासतना
हे इलेक्शनाक बाधा हाडपाचो प्रयत्न केलो. जे ऑपोजिशन असले ABVP NSUI यांची जी युती जाल्ली त्या युतीन कामां आपली आज वाटून घातलेली. स्टुडंट सेल निर्विवादपणे विद्यापीठाचेर गोवा युनिव्हर्सिटीचेर भोवमत तेंच्यांनी प्रस्थापीत केल्लें आसा. हे सगळ्याचे फुल पॅनल हे स्टुडंट सेलान जिखलेले आसा तेचे सगळ्याचे अभिनंदन करता. येणाऱ्या वर्साक जे बरी काम करतले आनी कितें उणिव्यो आसा ते भरून काडचे तेंचेर मागता आनी तांकां ह्या वेळार शुभेच्छा दिता. For the last 4 months, the college bus of Government College of Arts, Science and Commerce, Sakeli, is lying unused as there is no driver to drive it. The students, especially who are travelling in rural villages of Sattari and Bicholi Taluka, are facing hardships. The students have demanded to the government to provide a driver for the college bus. Besides the students, the staff is also facing the problem as they are supposed to travel by college bus when they visit outside the Sankeli jurisdiction for college-related functions and sports activities with the students. However, in order to know the reason, the students met the principal and asked the reason behind the stopping of the college bus. The principal informed that the bus driver who is transferred to another college and that he has written a letter to the Directorate of Education Department to provide the college with a new driver. Govind Velip, a resident of Vavulla in Kepe Taluka, died on the way to hospital after suffering heart attack. Absence of the road from the village compounded the situation as he was lifted on shoulders, which took over an hour to reach the closest motorable road to the hospital. The incident came to light after the locals uploaded on social media pictures of Govind Velip being lifted by locals on an easy chair covered with polythene sheet to protect him from the rain and taken to the hospital. It's been reported many a times that some villages in Kankon Taluka and nearby areas still existing without proper motorable roads. The latest to be in the limelight was a hamlet named Marli in Poigini village, whose entire villagers together with the neighbouring village of Tirwal boycotted the Lok Sabha elections that were held recently. The promises made by several politicians in the past have just vanished like the monsoon rainwater. Lament must of the elderly villagers. Ajay Velip, a local resident of Vavulla, speaking to this correspondent, said that it takes more than an hour to reach the closest motorable road from his village, and during medical emergencies, with no other option left, they lift the patient on a chair to be taken to the hospital. Abel Barreto for Herald. Let's take a short break. We'll be back soon. Till then, please stay tuned. Welcome back. This works might complete within 2 years. Salgam MLA Jay Salgaonkar said that JE and linemen has personally told him that they are being told to block his number. If such attitude continues, the government will have to face the wrath of people. He stated that the government is taking revenge and is trying to keep development on hold. He was speaking to the media after inaugurating Chaturthi Bazaar in Salgam. म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन आसा की थोड्या कोणाक जे JE लेवल जावं लायन्समॅन लेवल ह्या लेवलाक सांगलें गेलां की जयेश साळगांवकाराचो नंबर ब्लॉक लिस्टार घाल म्हणून. आतां हांव म्हाजी घरा कडलीं कामां करना. दीस वर्क्स आर ऑफ अ कॉमन मॅन आनी बारीक लोकांक लागून आमी झडटा. बारीक लोकांक लागून आमी काम करता. हांव जेन्ना जिखलोलो तेन्ना चिंतूंक नासलें हांव मिनिस्टर जातलो म्हणून. आमदार जावपाक हांव इलेक्शन कंटेस्ट केल्लें. आमदार जावन लोकांची कामां करून पावतलो हें म्हाज्या तकलेंत आसलें. पण जर अशे टायपचे इन्स्ट्रक्शन जर लोकांक गेला, इफ देर इज नो वॅल्यू फॉर गूड पीपल, गूड जर एका जर बरेपणाक जर वॅल्यू ना, देन देर इज वॅल्यू फॉर न्यूसन्स ऑफकोर्स. तर त्या फुडें मागीर जर बरें एका जर तुमी नांव दिना, देन न्यूसन्स वॅल्यू कितें आहा तो आमी तुमकां दाखोवन दितले हें म्हाका सांगपाक दिसता. जर तुमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या कोणाक, लायन्समॅनाक जर इन्स्ट्रक्शन दिल्या जावं जेईंग जर इन्स्ट्रक्शन दिल्या की जे साळगांवकाराची कामां करनाका, फाटीं दवरात म्हणून, देन वी वील डू वॉट इज नॅसेसरी. आनी लोक आसा, फक्त हांव ना, ह्या फुडें तुमकां हांव हांगासर उलयता पळय, ह्या फुडें तुमकां लोक उलयतना दिसता. सगळ्याक भोंवल्ले आयज खंय तरी हो आमकां कळपाक जाय की हो रोड
सुद्दां गव्हर्मेंटान जावं GSIDCन हो कॅन्सल केल्लो आसा. 135 crores वर टेंडर जाल्लें काम आयज कॅन्सल केलां. रिजन बेस्ट नोन टू दॅम ओनली. तर हे काम परत एकदां दीस रोड सर्व्स द कलंगूट ट्युरिजम आनी हो सर्कीट रोड म्हणून केल्लो. हो रस्तो बरो ऑफ द क्वॉलिटी आमचो जो हायवे आसता पळय त्या हायवेच्या क्वॉलिटीचो रस्तो जावपाची गरज तेन्ना आमी मागलेली CMा कडेन आनी ऑनरेबल CMान पर्सनली विजीट करून पळयलें. आतां हांगासर ज्यो व्हेहिकल्स प्लाय जाता कलंगूटच्यो व्हेहिकल्स प्लाय जाता ट्युरिजमाचे. हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, व्हडले ट्रक्स हांगासर प्लाय जाता. हांगासर रेग्युलर बेजीस अरावंड 100 ट्रक्स ऑफ गार्बेज हांगासर प्लाय जाता. तर त्या हिशोबान म्हाका दिसता तसो रस्त्याची गरज आसली. Video journalist Prakash Gadekar from Mapsa for HCN. PV Sindhu on Sunday became the first Indian to win Badminton World Championship gold. She won in the finals against Japan's Nozomi Okuhara that lasted just 38 minutes. Sindhu is now the joint highest medal winner in women's single in the World Championship history with former Olympic champion Zhang Ning of China. VP Sindhu on Sunday scripted history as she became the first Indian to win the Badminton World Championships gold by beating arch-rival Nozomi Okuhara of Japan in a loop-sided summit clash on Sunday. Sindhu finally came out of the ghost of that heart-wrenching loss with a completely dominating win over the same opponent. She has also won silver each in the 2018 Commonwealth Games and 2018 Asian Games, was in different class today as she toyed with her Japanese opponent in all departments of the game. The annual puja and litany was held at Kankana Fire Station office on Saturday. Speaking about the press service, Fire Station Officer Ravindranath Pednekar said that Satyanarayan Puja and Litany is held every year in the Fire Station office. He said that they pray to God to grant better health and wellness of the staff as well as avert any tragedy in the area they serve. The prayer service was attended by locals and eminent citizens from the taluka. One day Ganesh idol making workshop under the guidance of Sahil Palekar and his group was organized on Sunday for children at Sri Kshetrapal Damodar Mandir, Durgavadi in Talegaon. Around 30 children participated with great enthusiasm. The main aim was to teach and give them platform to explore their creativity. They also plan to organize another workshop aiming at giving the best knowledge through art for overall personality development of the children. नमस्कार. सुधाकला प्रांगण आणि IR ह्या संस्थेने एकठांय येऊन आयज वन डे गणेश आयडल मेकिंग वर्कशॉप दवरलेले आसा. हांगा तुमी पळोवंक शकता की भुरग्यांचो खूब बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. भुरग्यांनी आवडीन ही कार्यशाळा अटेंड केल्ली आसा. भुरगीं आमचो एम हो आशिल्लो की भुरग्यांक सगळ्या कलेचें ज्ञान आसचें आनी आतां चवथ लागीं पावलीच आसा. तर भुरग्यांनी इको फ्रेंडली गणपती कसो करचो आनी आपली क्रिएटिविटी यूज करपा खातीर तांकां एक स्टेज मेळची म्हणून आमी ही कार्यशाळा घडयली. तशेंच मुखार तांकां फुडें कार्यशाळा घडोवपाचें आमच्या मनान आसा तेजे बद्दल साहिल सांगतलो. आय आर्ट इन्स्पायर म्हणजे फक्त इन्स्पायर फक्त सगळ्यांक एक बरें प्लॅटफॉर्माचेर वयपा खातीर एक फर्स्ट स्टेप तुमकां एक कलेची जाणीव आसली म्हणून आनी नेक्स्ट टायम आमी आनी बरो व्हडलो कार्यक्रम करतले. येतली सगळीं जाणां.
journalist Abhijit Jadhav from Panjim for HCN. Vikram from Ulhas Jewellers and Herald Group along with Goita Awas singers made a visit to an old age home in Asilo, Dr. Rafael Pereira Home for Senior Citizens in Banauli on Sunday. The group entertained the members by singing old mandors and joined in for lunch. Some of the inmates also joined in singing the songs performed by the singers. The inmates were so happy to see the group and glowing smile could be seen at the end of the visit. च्या नावान आनी आमी सगळे भयण्यो सगळ्यांच्या नावान आमी तुमकां चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी बरोच त्रास घेवन आमच्या घरान त्या आजिल्यान भितर सरल्यात आनी आमकां नाचयलीं खेळयलीं आनी खुशाल केली अशी तुमी आनेक फावटी येवची आनी आमकां खुशाल करची म्हणून आमचें आवडे देव बरें करूं म्हणटा आनीक फावटी. इट वॉज अ प्लेजर. It's okay. We love people coming here. And music, dancing, singing, they all enjoy. Okay, thank you and God bless you. Ullas Jewellers, no? Yeah. Thank you so much and thank Dorado. I'm a regular customer to you all and I get messages on my mobile. Okay. Greetings. And I'm very much happy about it. This ring is brought from you all. Wow. Currently the best in Goa. Best can count on that. The background. Cancel it. of Piety Church in Diwar Island celebrated Harvest Feast on Sunday by symbolically cutting paddy sheaves in a ceremonial gesture led by parish priest Father Jose Dice. The parishioners marched in a procession to the fields with the youth holding flags. Later, people attended mass and paddy sheaves were distributed to all.
प्रितीच्या भावना आनी भयणांनो, आज आमी व्हडा दोबाज्यान पयल्या फोडांची भेट देवाक कोत्ता. इजिप्ताक सावन एब्रेव लोक गुलामपणांतलो भायर सरून आयल्या उपरांत फालिस्तिनान भितर सरतोच देवान सांगलें, हो गांव तुमी रोचूंक ना, ही जमीन तुमी रोचूंक ना, हें उत्पन्न तुमी रोचूंक ना, तें तुमकां मेवलां. घेयात बरे भशेन, देवाक आर्गां दियात आनी तातूंतले पयले फोड देवाक भेटोयात. देवाक जाय वो देव हाता फोड आमचें म्हणून न्हय, पूण तो एक दिनवास जाय म्हणून न्हय, उपकार. बाबडीनो, कोणेच आमच्या भितरल्यान हांगासर आहा पळय ताणें जमीन हाडूंक ना, जमीन रोचूंक ना आनी जमीन व्हरूंकूय ना. जमीन म्हणजे देवाचें देणें आनी जमनीचें सगळें उत्पन्न म्हटल्यार आमचें जिवीत. जमीन म्हटल्यार आमची दुसरी आवय. जे आवयच्या कुसव्यान सावन आमी जल्मल्या उपरांत आमकां जाय पळय तितलेय जमीन दिता. म्हणटूच जमनीक म्हणटा ती भूंय माता म्हणटात, देखून इंडियन ट्रेडिशन आहा तातूंत भुरग्यान जमनीक सदांच अदीक मान दितात. चलता भोंवता आसतना लागून बेश्ट्या पांयांनी भोंवन आवय ह्या आवय मदें आनी आपल्या जिविता मदें संबोवन सांबाळटात. म्हणजे इतलो मान जमनीक दितात. परत म्हणटा, ही जमीन आमी रोचूंक ना, ही जमीन आमी हाडूंक ना आनी ही जमीन घेवन आमी वचोंक ना, वेचें ना. हें जावन आसा देवाचें फुकट देणें. आनी फुकट देणें देव आमकां दिता. कित्याक? ताचेर वावर करून, उत्पन्न करून आमचें पोट भरपाक, आमचें जिवीत चालू दवरपाक. हें देवाचें देणें आमी ओडकून घेता. आनी पयलीं फळां भेटप म्हणजे कितें? सायबा, ही जमीन तुवें आमकां दिल्या. जमिनूच आसल्यार जायना, पावस जाय. पावसूच आसल्यार जायना, वारो जाय. वारोच आसल्यार जायना, आमकां सुर्याची किन्नां जाय. ह्यो सगळ्यो वस्तू जाय. बाबडेनो, जायते पावटी आमकां दिसता बी मारलें किल्लोलें जालें म्हणून. बी मारलें किल्लोलें जाल्यार वारो नासतना उत्पन्न जाता काय? सुर्याची किन्नां नासतना उत्पन्न जाता काय? तुवें पळयलां आसतलें थोडीं फुलां आहा पळय ती लागून सुर्या उदेल्या बगर आपणाचें तोंड उक्तें करिना. That's all we have for now. For more news and entertainment, keep watching HCN. Till then, take care and goodbye.